Yes, Musawa. Yes, I understand. Okay, good morning, everybody. It's a beautiful Tuesday. Mukama yetu mwebaza. Bulirukedde ogamba omanyi kati embeera yakati eriwo. Ogamba banaye wenni mweteko omutwe wansi oba nazuukuka oba sezuukuke naye Mukama nga ina plani ze era tumweba nange tumwebaza olw'ekirabo ekyobulamu n'atukuuma ne tuyita mu kiro n'atuyisa mu ntalo ze tutamanyi eziri physical eziri spiritual n'atutaasa abantu kugamba betutamanyi ababi naye Mukama tukeranga nga tuli balamu abali malwaliro nga balwana n'obulamu bannange Mukama abakwateko n'omukono gw'omuwonya abali makomera abalina ennaku ku mitima bebabonyo kyoko nabo baliyo Mukama nabo abanyige ebiwundu naye nga olunaku olwokubiri luno tugenda okuba nga twogenda ku mulamwa no guno mulamwa guli very important gwa nkizo nnyo lwaki nti tugenda okwogera ku bye bayita ebinnyo yes mu baana dokita agenda kinnyonnyola mu luzungu naye nze kankibannyonnyole mu luganda yes ebinnyo ebyo bibeera mu baana abato era nga waliwo ensonga nnyingi nnyo lwaki bimera era bimera bitya omusawo ono Dr. Kironde agenda kuba tunyonnyola engeri gye tubijjanjabamu ye lwaki bijja then n'ebirala bikwatagana ku ebyo osobola okuweereza ekibuuzo kyo ku 0781 277701 omusawo w'amannyo waali buuza ebibuuzo byo gwagenda okuzaala bino bikulu nnyo 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 gw'olwedde alina omwana na bino bikulu nze Stella Nate Mwasuze Mutya. Okay, nziramu okwaniriza olunaku lwakubiri Mukama ye tumwebaza olunaku olwaleero abazadde balina ebibaluma ku mitima gyabwe bali wano mu Uganda wabweru wa Uganda in the diaspora mu bitundu ebyenjawulo bannaffe abali mu Saudi Arabia eyo I don't know this is a serious matter. Waliwo ka video akagenda it was circulating all over social media baka omusawo omu yakampeereza omusawo w'amannyo n'akampeereza n'angamba onnyambangako bambi ne mwogera kw'eno ensonga ekyali kigenda mu maaso mu eyo video maama yali akutta omwana nga kugamba nga amukutte mu magulu n'emikono bw'ati omwana nga talina gy'alaga then nga waliwo omusajja omulala nga yenna mukyafu enjala bakozesa oba bali bakozesa screwdriver nga batadde screwdriver ku linnyo nga balinyeenya balisimayo nengamba is this a matter of life and death wano bwe tutuuse bannange obutamanya bwe bututuusizza naye nga lwaki why don't we seek medical advice before we go into all that drama all that chaos tulinga aba basamira kwegamba video eyo yaneewunyisa nnyo nesiwala naye nga saasobola gisharing era tesobola giplayinga because of viewer discretion really naye nga omwana yali atirika omusayi ng'ali mbulumi bungi nnyo kyenjenga tega olunaku olwaleero tujje mulamu ogw'olunaku olwaleero nti ebinnyo bisobola actually okuviirako omwana okufa kibinnyo ddala naye omusawo waali yes waali nnyo omusawo Dr. Kironde waali mu mazima mu studio tose bulungi nnyo kikingo tinoki you stand by wasuze otya bulungi wasuze otya kyenzi omanyi nga sinagenda mbinnyo kasooke mbalangire baba nsabulira kibooko ate bannamawulire ate lwaki ffe munaye tuba tukola mirimu gyaffe what goes around comes around. What do you mean? Batukuba mu 97 olaba mwana wange zine gundi enkovu oziraba omusajja yanfumita kwa Eliawo. Omusajja yangu and you did not report.
And you know, tetumanya nti ikataba mwana wange naye watugoza mumpitanga nemba nyinyonyola lwaki babakubye ekiboko lwaki babakuba kiboko because somebody wants to instill fear in you muleme bikola ki so when time comes I'll tell you you can even tell you can even organize meetings nezija nemba nyinyonyola. But nevertheless, we shall most definitely. We would love to hear that story. Yes, I'll come and teach you people why you are beaten. So, but nevertheless, together Ebinnyo. Now, to understand the concept of Ebinnyo, ngenda kuwayo some examples nga the pamper you wear, and the tooth extraction, why it's funding a multi-million-dollar industry. Hate sibasawo feka fe tufunamu naye omuzungu yasinga okufunamu atunda ebyuma. Let's go to the pamper. Now mwana wange bw'ozaala omwana, the first thing omwana w'obulenzi omuteeka mu pamper. I'm going to emphasize omwana w'obulenzi, how you affect the mwana w'obulenzi. Now bw'omwambala pamper, pamper eyo enyweza obusajja, the blood flow mu busajja ekendeera. So either ogitadde wansi or waggulu it is worse. Because then the busajja is running against gravity. So there is less blood going to the busajja. Now, with time, go introducing a bottle. Bottle, man, oluva bottle. Now, bottle, plastics give off phthalates or probenes. Probenes are chemicals that work on the testosterone of that person. Okay. So with years, this person is growing in taking food from plastics. From plastic. Remember, you worked on the busajja, made it smaller as it should have been. Now, the interesting thing comes when this young man begins to struggle with his erections. He will go and take Viagra. Viagra, that is a lot of money. Then there comes this church that tells him, hey, no sex, masturbation is bad. When a man does not have sex for at least 5 times a week, that is 21 days in a month, the prostate begins to expand. Remember, testosterone controls the prostate size. So this man, in the end, he will go for a surgery for around 5 million. That is how expensive a prostate surgery is. That is if omwana atuusizza. Yes. Kati olaba ssente bw'avubuka ajja kwetaaga gundi Viagra. That is a lot of money. Okiwulidde akaddiwa agenda for prostate surgeries. That is a lot of money. Omuntu aba supplyinga ebyuma, that is money. Okiwulidde? Now, Nayenga bajjajjaffe managed to go through their lives nga bi prostate bijja myaka 89 naye kati zi prostate 40-50 omuntu alina prostate. Now mwana wange, let me give you another example. A tooth extraction. A tooth extraction. Kasita bajjamu erinnyo bwe pap, amannyo gatandika okutambula to close the gaps. Food starts to stick in between. Okwata toothpick otandika okusokoola. Bw'otandika okusokoola
bigger, the toothpick strips away the gum, makes the teeth sensitive. Food, amanyo gatandika okuvunda wansi, then you go for another extraction. Oba tokyava mu ddwaliro to do extractions, to do fillings, to every time you're in a hospital. Era abo abantu abaali bagyemu amannyo, please go to a clinic, have that tooth replaced. That is money. Because wabanga waliwo erinnyo eritaliiwo amannyo gatambula. To close that space, yes, agawansi gafuba okuyingira mu space eyo, emmere etandika okukwatayo, agawaggulu gatandika closing a space, so food starts to stick in between. And when food starts to stick in between, okwata toothpick nosokola. Bosokola, you strip the gum away, emmere ennene esingako awo etandika okukwatayo. So you're always in dental clinics having fillings done. You're always in dental clinics having root canals done. And always abantu ending up bajjamu amannyo. Now, omuntu oyo are ending up nga sente okumuzaawo. It is a lot of money. Now, enneeyisa yaffe, tulina okuwakingako enneeyisa yaffe. Tetulina kopa buli muzungu kyatuleetedde. Do you see what daddies have done? Ennaku zino abakyala mwewaana. Nze omwana wange namuweerezaayo ku kaddadi. Kaddadi oweereza kilo 2-3 omwana bw'atandika okulya daddies ezo, any crunchy food that has sugar bw'ogirya ekwata in between empatanya, those hills and valleys. Now, omwana omuntu, you are supposed to brush before you go to bed. I know. To remove that food. Now, these kids take the food when they are in bed. So by the time omwana oyo amaliriza boarding school, they've already made extractions. Now, and that process jenkunyonyode ebetambudde. Kati mwana wange, a total mouth rehabilitation, most people below 35 years, between 25 and 35, who have gone to boarding schools and who have had extractions done, end up needing a total mouth rehabilitation of 5 to 10 million. There's a lady who came, whom we have just worked on. She needed a total mouth rehabilitation of 25 million. Kuzaamu mannyo, amannyo gye geeyongera okuvaamu, otandika okufuna wano. This place is overworked. The teeth, Now amannyo g'omu maaso kasita gatandika okuvunda, kasita gatandika okulya, because go galina kusala mmere, then n'ogiweereza emabega n'ogigonza. Now omuntu oyo kasita atandika okugayiza mu maaso, these are the effects. Gano ag'omu maaso gatandika okuvunda, olwo smile efa, olwo ajja mu ddwaliro ng'omugamba munnange tetukyalina kyakukola, bwe tunaateeka amannyo g'omu maaso, the crown and bridge work will fail. So you must replace the behind teeth, all of them, and we are talking about 10 to 25 millions. Now and omuntu asinga okufunamu mu daddies ezo yasapulayinga ebyuma. Because ebyuma dental chair ya millioni nga 7, bw'oba weetaaga implants, omuntu agamba nti omuntu akugamba, there you have to take an OPG, you have to take other sophisticated x-rays which go up to 25. Now ekyuma ekikola amannyo agali beautiful bakiyita zirconia machine. Amannyo agali beautiful agalabika natural, bagayita zirconia. Now zirconia buli okutekamu zirconia yakakadde erinnya eryo
That is money. Now, ichuma cha zirconia, going up to 200 or 300, even up to 500 millions. Oria manufacturing ebyuma ebyo. Alize mugule. Yeah, alize tugule, alize mulye daddies, mujjema amanyo, mukole mujje for total mouth rehabilitation, and that is a lot of money. So that is how simple things, mwana wange, simple things that we can work on. And you know, the problem is our brains have been colonized. Our brains have been colonized. Pamper, butter. Ngogendo kuruining obulamu bw'omwana w'omulenzi all their lives. Okay, Dr. Musawo Chirad, of course, to the introduction, and we are just tuli mukulaba engeri obuntu obutonotono gye busobola costinga mwate sente nyingi, and in the long run n'obulamu gye bugenda ng'ate okula ate ne weeyongera ebizibu olw'obuntu obutonotono bw'otaafaako nga maybe okyali muto kubanga okyali oba brain yo kye baakuteekamu nga kyogoberera. Katutandikire ku maybe katange ku plastic bottles ezo abaana abato. Gwe kiki wandi advising abasawo okukozesanga bafeeding abaana baabwe on the bottle and everything? Now, kansokere ku pampa. Kansokere ku pampa? Okay. Bajjajjaffe baakula nga tebalina pampa. Okiwulidde? Gwe maama, if you can't avoid the pamper, omwana gimwambaze omulenzi gimwambaze ng'akyala. Otherwise, gwe mama, take your responsibility. Gumira puwa omwana to give that child a life. Mubike. Oba pampa bobo mwambaziza pampa. Mwambaze pampe nene. Omulenzi mwambaze pampe nene. Leka obusajja bwe bubeere free. Two, omwana bwafuka chusa pampa, because the pampa swells and puts pressure on the penis. And when it puts pressure on the penis, less blood flows, so the penis will not grow to its maximum size. Okay. So he'll eventually have a small busajja. And he will struggle with the women he has. Two, the bottle. Yes. Avoid plastics. Abasajja there, you know, okumayamba baana mmwe mutijja, these days temukyafumba mazzi, mukwata mugenda wali n'ogula mineral water, n'oteekamu. That mineral water is in plastic, and all plastics release chemicals that work on the testosterone. Your brain has been washed. To feel you're so cool by taking that water. Okay. But you're bringing a suffering to the male child. And you know, omwana oyo bwakula, you're dooming that child to use of Viagra. Now, Viagra oyo mulaba, it was a medicine that was made to control hypertension. Okay, katsoka tumulemu katono nnyo. Tugenda okulaba engeri bottles zino abazadde engeri gye bazikozesaamu. Omusawo yabadde akwanye ku kyokosa plastic bottles, but most of the baby bottles we know are plastic. But what can we do about it? Katsoka tumulemu katono nnyo tukomawo. Okay, mukulikeyo nnyo mukuwumulamu okwo tukyagenda maaso. Ekibuuzo kiweereze ku 0781 277701, and also Ogendeku X Jetuli, we are live there. You said your comments there, and also on Facebook Jetuli Nyonyo Dara. A number, of course, tulinze ibuzo twagambye abazadde abalina abaana na abali ku ssomero and everything. So tumanyi right now video ezituuka biki ebyokutwala. No daddies. More fruits and everything. Yeah. No daddies. So yakwanye ku daddies. Yes. Oh my God, that's a hard. No cookies.
musawo bannange. No biscuits. Really? Oh. Mukyagaggawaza abasawo, mukyagaggawaza abazungu abakola ebyuma by'abasawo. Period. Musawe, tusoke tukitunulemu. Right now, bw'oba ovudde waka ogenda kukyalira abaana obatwalire daddies, biscuits, cookies, hard corn, ebinyeebwa n'ebigenderako. Bwe bakomawo ewaka mu holidays era still bagenda okubaako. So can't we do better as parents? In the holidays, at least we can do better to buy more fruits and vegetables and fresh juices and everything. Nze mwana wange nina amanyo gange gonna naye twalyanga, and I was in a prestigious school, St. Mary's. Twatwalanga soya, twatwalanga ebinyeebwa, twatwalanga hard corns. You know, you can survive with those things. Stop the foods that have sugar, because when you crush them, they stick onto your teeth, and eventually you begin a life of suffering. Working in a being worked on in a dental clinic, you and me should appreciate that it's stressful. Okay. Oyogede ku plastics msawo. And that reminds me, mama wange bogendo mukyalira talina bikopo bya plastic waka, talina masowani ga plastic waka, talina kwegamba ebintu bya plastic ye tabikozesa ddala. Twamugane mami, wetukyala kyayo omutuweera mu gama. Negana amasowani gano waga, is it, I don't know, that melamine, I think it's melamine. It's a plastic, but it's melamine. And tewali kintu kya plastic waka. Ne wabanga asaanika emmere waliwo abakyala basaanisa obuveera and everything yakozesa ndagala n'ateekako. So people are cautious. Those are our parents and grandmothers and, you know, grandparents. Naye kati muguno omulembe guno ate. Plastic after plastic. What's the danger here? What are we looking at? Oyo omukyala agwana haga. Nungi mama. Your mother mugezi. Mwe mutijja. Your brains have been washed thinking that buli muzungu kyakuleetera it is nice. Those gamas, the porcelain, ali ku gama tavaako dagala, plastic avaako eddagala awakenga ku busajja mwana wange. Nga osanze ekikopo kya gama ekikadde kiba kivaako n'oba obugundi obwo. Kibongoke naye tekivaamu chemicals that are going to affect the males. You're really battling, you're really weeping, you're really putting down the ability of the man to take care of his responsibilities in the bedroom. Why are you fighting that man in the name of modernization? You shouldn't copy anything that is modern. Kati bajjajjaffe baakolanga batya bazaala abaana nga balina babayonsa. Of course naffe tuyonsa naye waliwo obuseera w'otali. Tobotaliyo and everything. Find a way ne plastic muleke. Ate ne ba maids abo bwe mulekera abaana those things tebabirongosa abaana ne ba ending up nga baddukanye. Okiwulidde abaana bwe baddukana, then you end up saying balina ebinnyo. Okiwulidde? You end up ogamba nti abaana balina ebinnyo. Bajjajjaffe bakolanga obuntu obuli simple, but they were brighter. Omukyala nga tannaba kuyonsa mwana yawandulanga ku bbeere n'alisiimuula. Bwe yalisiimuulanga then n'ayonsa omwana. What is the science behind? Omama bw'ayonsa omwana, olutata talusigala. Olutata talusigala ku bbeere. Bacteria multiplies on the breast. Now when you continue pumping that child with the bacteria, the child naturally begins to have diarrhea. And unfortunately enough, when you go to hospitals, they treat only the diarrhea. You don't treat the cause, eh? The cause is the mother. When you treat the child, and you do not give the mother
personal hygiene instructions. The mother will continue pumping the child with the bacteria, and the child, after some times, when the antibiotics are over in the system of the mother, of the child, and the mother continues pumping this child. Yes, it's a cycle. Cycle. The child will always be in hospitals for diarrhea. Okay, nina ekibuuzo ekiri kimazeeko emirembe. Abazadde abatulaba, nina of course nayo mukwano gwange agenda kuzaala very soon. Tina ne bamaama balinayo ba babies, abaana abagenda otandika bottles, but goba wamagezi ki, because ogambye plastic baby bottles are dangerous and everything, kati bakole batya? Moyo, first of all, nga bwe tugenda okukoppa bajjajjaffe, find a melamine or porcelain that you're going to feed that boy child. Girl child, sifaayo. Because the chemicals are not going to work on her system really. They really work on the man. Yes. So, omwana ono bw'oba omufeedinga, simula ku bbeere n'amazzi to remove the bacteria that has multiplied on the bbeere. Okay, bbeere tugenda tutuukako musawo. Ngamba wano ku bottle, ogambye plastic bottles and everything, n'abakozi ewakati bamanyi galongoosa. So bakole batya there? Nze mu nnyumba eyange nabagamba omwana wange omulenzi taliira ku plastic. Ebyatika byatike. Nezo wange taliira mu plastic. So find a way. Nze omwana wange yatandikira feeding in a glass. Nekiwatanya, nekivulubana, nekikola ki, neye boto eyo twagikozesako maybe a month. Then I stood my ground tutandike glass kukimuyesa mu kikopo, nebyatika n'amata. Waliwo obukopo butono babunyweramu kaawa. Wabazungu kabuliro bugula dazini bwa akantu akamu ka 1500 buyiwaawa kabaase bamala okwasa gula obulala. Ekitegeeza olina okubeerawo patience awo nga maama akuta oba omuntu yenna caretaker ng'awa omwana ono alina okuyiga patience. It is a learned habit. It is a learned habit. Abantu basooka batubulire ki kye balowooza ku ekyo kyoyogedde. It is a land. Sooka tubawe number. Yes, they can send the comments on 0781 277701. Njaga okusoma ku ndowooza zammwe okusinziira musawo kyayogedde, and also golaba makulu kyagali mweyo eyo enkola ey'okulaba nti tutandisa abaana ne batandika okunywera ku bikopo si bya plastic wabula ebikopo ebitali bya plastic, maybe melamine oba ebyebbumba ng'ogyeko plastic bottles ezo. So yes. Abazadde mutubuli kiki mulowooza, then tujja kubanga tuyongerayo. Okay. Kati mwana wange kiri kyagondi omwana bw'addiringana ogenda nga addukana nga bagamba ayina ebinnyo. Okiwulidde? Because abaddukana more often. Bw'abaddukana more often nga bagamba ayina ebinnyo. Now, what is ebinnyo? Yeah. Ebinnyo, it is a myth. It is a myth nti amannyo omwana bw'abajja amannyo ki mukamwa gamera tugera ku myaka ki awo? 4 months. Sorry, months. Okay, 4 months. Okay. 4 months. Nti omwana alina atandika okuddukana. Nti ebinnyo biba bizze mu kamwa. Those are binnyo though. It is the name nga gwe bwe bakuyita nante. Bazungu bakiyita false teeth. Oh, false teeth. Now, the myth is nti amannyo bwe gatandika okujja, bwe gatandika okujja omuntu alina addukana. So you remove the tooth bud
toothbud yeriwaawo kati. Now waliwo ensigo erinnyo mwe liva. Ensigo eyo ebeera prominent. Eya canine ebeera prominent. Kati ensigo eyo abanafu abaddugavu actually they were taught. Waliwo abantu ababi. They were taught. They were taught nti bw'oggyamu that toothbud omwana awona. Toothbud kwogera ku kikalandira kali oba ensigo, the seed of the tooth is the toothbud. Okay. Now ebeera under the gum. Eya canine ebeera prominent. So eyo gye bayita ekinnyo, eyo gye bajjamu. Now bwe bagiggyamu omwana stop alekerawo okunyonka ebbeere ccaafu. Jjukira maama abadde tasiimuula, abadde amupampinga, agenze mu malwaliro n'amalwaliro bamujjanjabye naye tebamuwadde personal hygiene instructions, akiipinze ng'apampinga omwana ono ne bacteria. So omwana akiipinze ng'addukana. So omwana agenda ew'omusawo omw'ekinnansi, omusawo w'ekinnansi akwata egundi y'eggaali, omanyi egundi y'eggaali spoke oluwagi lwe bafumisa. Omwana abeera mu pain, mwana wange, omwana abeera mu bulumi, omwana sometimes they die from shock of the pain. Now omwana era bafa nga they are overbleeding. Era omwana waliwo omwana eyajja years ago ng'ali ku kalebererwe kufa because of infection. Era omwana olwamutunuulira nagamba mama situka tugende ensambya. Situka tugende ensambya. Ne mugamba totunuulira na mmotoka tulinye boda. Ne tulinya boda ne ntuuka ku gate. Abasawo abageti baali batawanya n'ennyomba. Ne ngamba omwana ono agenda fa. Ng'omwana abadde ki? Ng'omwana ayeba. The life was going. Because of? Infection. Omwana yali atandise okufuna amasira bakiyita sepsimia nga bikaminze yellow. Amasira mu kamwa? Mu musaayi. Okay. Kati era Katonda yazza bibye. That kid is still there. That kid is still there. Era nebaza abasawo b'ensambya because in that case it is very very difficult omuntu okumuzza engulu. Ebyo Katonda yabikola. Okay. Oyo Katonda yabikola. That is how bad a tooth okujjamu ebinnyo that can raise. Okiwulidde? Now the problem is abasawo are not giving, they are just looking at the monies. Or man addukana, they are not taking their responsibility of giving personal hygiene instructions to the mother. And for abasawo ffennyini ffe tupushinga bamaama bano ogende w'abasawo abaganda, abasawo abakinnansi. Okiwulidde? In a desperate attempt to save the kids. Okay. I'm trying to wrap my head around this, Musawe, because nomuzadde ali yatulaba yandyewunyiza lwaki omuntu yandoptinze to go omusawo ow'ekinnansi bajjemu erinnyo ate ng'omusawo gyali bakusa ebyuma n'eddagala ne bajjamu erinnyo eryo. Ebinnyo ebyo we bijja ki kyesobola okutandikirako nti bizze ku myaka ogambye myezi 4? Okay. How do you identify kino kinnyo oba bino binnyo? I don't know. Ebinnyo tebiriiyo. It is a myth. Okay, let's start from there. Njagala okitegeere. 2. Ebinnyo, the diarrhea arises from failure to clean the breast. That breast with the feeding you must clean. Okiwulire? Ate bamaama bagenda ew'omusawo w'ekinnansi tobanenya. Yes. Because they've gone to hospitals. The kids have been treated for diarrhea and they are not
healing. Okiwulire? So in a desperate attempt to save the child, alaba amalwaliro gaganye, agende omusawo na creating a trauma in the mouth, omwana n'alekera okufeedinga on the dirty breast. Omwana bwa stopping aba batandika okumuwaira kajiiko. Olwo takyasobola kusakinga breast eri. Lwaki aba takyasobola gisa? There is a lot of pain, my dear. Kati bakikola era gy'owulire omwana baamukula ebinnyo teyaddayo kuyonka. Trauma eyo. Abulumi. Gwejjukira basima underborn. Okiwulira omwana abeera mu bulumi. Tasobola kuddamu kusakinga that breast era in 90% of the cases, umwana gwe bakudde ebinnyo taddayo kusakinga the breast. Otegeera otya nti breast yo nkyafu? Breast bw'ebeera enkyafu, omwana atandika okuzira amabeere. Gaba gamuwunyira bubi. Ekitegeeza omuzadde takambuwala twogereko ne bamaama ayinza okula omwana agazze n'akakuba akayina nkutadde wano. Omwana azira ebbeere aba it is a sign nti you are not cleaning your breast well. Two, omwana oyo olubuto lutandika okumuluma, atandika okugivinga a cry, olubuto luba lumuluma, byoba omuwa biba bimulumya olubuto. Olwotandika okumanya nti ebintu bino nze mukyafu. Now, when the kid is crying, then eventually the diarrhea comes in. When the diarrhea comes in, those symptoms will always continue. The child will always give a high-pitched cry. And the child will not like the breast really. The diarrhea goes. It is because you are not cleaning the breast whenever you are feeding this child. Tokiva ku ekyo kati gano amannyo gano agajja nze gaise amannyo musawo gano agajja ng'omwana atandika okumera amannyo oba tubiri oba wano tubiri olwani wano tubiri oba tusatu ate ono gaba gajja mpola mpola amannyo gasobola okuleeta nago change mu system nti kati omwana ali kumera ekintu ekipya mu kamwa ne gamuleetera enkyukakyuka oba okuddukana. Ebibuno bitandika okumusiiwa. Era tukyali ku binnyo ebibuno bitandika okumusiiwa. Bwe bitandika okumusiiwa atandika okukwata buli kimu atakula ebibuno biri. Unfortunately ebintu ebyo biba bikyafu ne byongera the diarrhea. Ate to make matters worse, banneiba baani baganda bo baani bajja katukebera omwana ayinza okuba n'ebinnyo, ebigalo byabwe biba bikyafu ne bongera ku already bad situation. Mama nawayi wuuyo mukebere wuuyo labako. So in the process omwana bambongera okumuddukanya. Kati enjawulo eriwa wakati waaga amanya agamera nga gamusiiwa n'atandika okuluma ku bintu n'ebinnyo byoyise ebinnyo. Kijje mu bwongo obwo nti ebinnyo gye biri. It is a myth. Kati kitegeeza byogera ku n'abazadde ng'otunudde. Abazadde mulekerawo okulowooza nti ebinnyo gye biri. Eteri binnyo. It is a myth. It is a myth that was brought in by the in the 1800s. That was brought in by the Comboni fathers, who were actually army men and were taking DNA. They used that as a chance of abana abadukana to get your DNA samples to make you as specimens. Okubasomako. Soko kidire mama nakawunda ali masa. Mama nakawunde oya ali ekyana mukaka nkugamba ba Comboni fathers
abamu abaali bazze nga bannamagye naye nga bakulaga Bible mu maaso, abamu baali basawo who had come to study your body, bakitandika mu northern Uganda nga bajja omwama bwe yaddukananga nga babajja abantu babajjamu those gundi, those tooth buds. Omwana yalekeranga okufeedinga feedinga ku bere chafu. And then it went, and then it was propagated. Musawo kati kyekyo nga tugenda kuddawo katonaye what's happening there kiki kigenda maaso. Now ekisinga okuba ekikulu mulaba tooth bud eri tooth buds zino zibeera prominent zibeera prominent kati bwe zibeera prominent gundi ezo zebajjamu okiwulidde ezo zebajjamu kati omwana kati ekyo ekibuno why there's a V that V omwana yalina akantu kana nga kamaanyi nga kamaanyi kana bakayita akalinda minyira akalinda minyira kamaanyi so akalinda minyira kasika that V okiwulidde naye nga tooth buds ozirabye ezo zebajjamu ezo tooth buds ziri mu kibuno munda. Yes, byolaba ebyeru byebyo ebyo bye bakwatako ne bayite ensigo ebyo kye bakwatako ne bakiyita gundi kye bakwatako ne bakiyita nti ebinnyo era bye bajjamu. Now omwana bw'asurvivinga if bw'aba surviving musawo bw'aba surviving living a hell n'aliyagadde baleete ku bifaananyi nga ebifaananyi biri ng'omuntu bamugjeemu ebinnyo amannyo tegamera completely because bajjeemu tooth bud. Yes, bajjeemu eringa ensigo y'erinnyo. In other words, side ya face eno erekeraawo kula good olaba spock oba egundi ya gundi yajjamu ya damaging erinnya eri awali green arrows. Kati olaba wali erinnya teryakulira ddala kati olaba ekyawansi oyo gwe bamukuuba bwe bagamba nti tebakyakuula binnyo bakuuba bikuube bwe babikuuba that is what happens bwe babikuuba that is what happens. Babikuuba lwaki nti they cause trauma. When they cause trauma omwana alekeraawo okufeedinga ku gundi olaba oyo kati balebulira ddala kati awe wali ka green arrow wewe bajja ebire ebinnyo the tooth buds kati tooth buds ezo kasita zivaawo eyo side tekula bulungi nga bwe ejja okukula era olaba gali amaaso amannyo g'omu maaso kakaavu kali elongated nti wano amannyo g'omu maaso gakula faster mu mpataanya ne watakula. It's not natural. It's not a natural curve. Now eyo awo nga bw'ogenda mu face bwaggulu tekola kitejjaawo. Now this is where the ebinnyo makes money for others. Kati ebinnyo bisobola okubeera mu any side of the mouth oba gabeera the canines oba just gasobola okubeera anywhere. No, batera kula canine. The myth is around the canine because the canine is more prominent in child. Now olaba awali arrow eya green omusawo aba alina okukola root canal omuntu oyo aba taliira mabega. Now amannyo g'omu maaso kasita go nabagambye dda kasita go gatandika okulya
galwala era olaba amannyo g'omu maaso gatandise olwala kubanga ge gakola emirimu ate gemabega gye yes now bw'otunuulira kanayini eyo awali guni kanayini bagitakulako ne exposing the pulp so eyo omuntu alina okukola root canal n'ateekako crown. Root canals are averagely 400,000. A cheap crown is 500,000. That's a cheap Zirconia is 1 million. So we are talking about either 900,000 or 1.4 million. Just for Ebinnyo limu. Ekitegeeza oyo byonna bina tubikola ku mwana oba tubikola ku muntu mukulu. Ayina kula. Ayina sooka kula ate nno bwe mumulinda akule eno nga ebizibu biba byeyongera. Kasooke tumulemu katono nnyo musawo. Bannange nsaba ku bibuuzo n'endowooza. If you're following the discussion, send me those comments and your thoughts on the discussion, and then we see how to move forward. Katumulemu katono nnyo tukomawo. Bannange kiri mu studio nnaku olwaleero mubadde mukimanyi nti nno bino ebinnyo bye boogerako it is a myth. Tugende wamu fenna on the same pace. Lwaki ekirowoozo ekitali kituufu yes ate sina kirooto because ebirooto ekireetera omwana okuddukana just bukyafu bwa mama. Kansoke mbabuulire koko. Okay guys, viewers baffe abalungi I have some people in mind baweereza messages bambi every now and then, and they are following discussions of Mwasuze Mutya. Waliwo co vouchers here tugenda kubanga tugabira abalabi baffe abo abatavaako tugenda kubanga tubagabira vouchers zino mugende ku UMC, yes UMC Victoria Hospital musobole okulaba nti babakebera bwerere, and you get a chance to check everything: blood pressure, complete blood count, urine analysis, blood grouping, malaria test, ultrasound, byonna bigenda kubanga owaye voucher no ogenda kubanga ogyewangulira otya. Just keep on sending those messages, questions and thoughts. Tujja kuba tulondayo abantu ng'aba 2-3 mu wiiki nga tubawa vouchers here, and you go for a free medical checkup. Isn't that wonderful? Mwasuze Mutya gabudde. That is the topic. Mwasuze Mutya nga yagabula dda. I know, right? Okimanyi nti I have been giving up to 200 million in every year in total mouth rehabilitation. Wow. Abantu mbastopping okujjamu amannyo. Kino kye twogerako omuntu obutabeera n'amannyo kintu kibi nnyo. So abantu naye nze usually they go to Facebook ne babeera active on platform ya Dino Dental Kampala. Then bwe ndaba omuntu ali active then I offer treatment from 6 million to mpola enaku zino nayavuwala mu kosa. I no longer really do it as much as I used to, because years ago it used to go up to 400 or 500 million a year. Then right now nakendezaamu embeera yakola ki yakyankala. Naye nga bwewakolako era toyanziza. Nkyabakolako. Yes. So if you're active on the Facebook page Dino Dental, Dino Dental Kampala, or TikTok page of Dino Dental Kampala, bwe ndaba nga you're active really ng'ekintu okyagala, I will work on you for free. No. Because ekintu kyo oba okyagala. Kati mwana wange nkuleetera ku binnyo. Nkuleetera ku binnyo. It is a myth. Kirowoozo ekyabasigamu abantu abaali babasomerako. In the 1800s. Abantu abo batusomerako nnyo. I feel so bad when I dug my information. Nti Albert Cook yatusanga wano nga bamama beezaalisa, and we were doing cesarean section. Cesarean section abazungu baali tebakola cesarean section.
bagitukoppako wano abaganda abasoga abanyoro baali bakola cesarean section nga ffe abakyala abazaalisa ab'omu Buganda busoga bunyoro would do cesarean sections nga te baakukyalo ano omuzungu n'atusanga nga tukola cesarean sections. Albert Cook, with the help of the British, they stopped the wound, the birth attendants to do the cesarean sections, copied the cesarean section, took it, Bajoza, cutting now. Cesarean section is very expensive, but it is our concept. Abantu bano batu affecting anyo. It's not only in Ebinnyo. When you go to for us omusajja yakyaliranga ensiko because yo concept ya wano yali nti omukazi bw'anaazaala abaana ajja gejja. So the man should continue satisfying her in the bedroom. So the man at eight years, they would go and start a process of elongation of the penis for 2 years, and at the end of it all, his manhood would be able to satisfy the woman whatever number of children she would have. Two, even the sex was different. No, I'm saying You see, you look surprised. Oh my arm, I've never heard of it before. In the late 1800s, abasajja bakyaliranga ensigo. Mwana wange ebintu bingi nnyo. So even the sex, the men used to not. You used to not just do foo, but they will do a rotation. Yeah, okay. A rotation looking for the G-spot. So it was different. Omukazi ne bw'aba azadde abaana bameka. Omwami asobola. But right now, abasajja bagamba, abakazi banene. And the women are quarreling. These men, batono. Batujjako ebintu ebyaffe. Olaba concept y'Ebinnyo. Bakusomesa ekintu ekitaliiyo. Which is good. Kati mwana wange bazze ebifaananyi biri. Okuteekamu implant. Okuteekamu implant because abamu beetaaga implant. They have to regenerate the bone. And before then, olaba aroka green, bone ogiraba eri munda. So, implantologists okugikola ki? Ogiteekamu. I know kugamba, I have to regenerate bone, and before then, you have to go for the expensive X-rays. Now, X-rays ranging from 8,800 to 25,000. Now, implant okugikuteekamu costing 5 million. Atabo bebe sente entono. Mengo ye sente entono. Wane Uganda mengo ye sente entono. Oberi ku million nya. You see that industry. Now, oli bwatuka bagamba katugene for the cheaper option. Cheaper option means 2 root canals, which cost 400 each. What you will 400 each. Era bwebateekako 3-unit bridge, it will be cost for like 1.5 million. So the monies go to 2.3 million. Olaba industry eyo gy'ofandinga because omuntu yakusomesa yakulimba, gave you a lie. Okiwulidde? Gave you a lie and ye yali akusomako. Oh yeah. Yali akusomako kati bw'amaliriza okusomako gwe n'okitwala ate mwana wange asinga okukifunamu ye muzungu. Okiwulidde? Kati omwana ono bw'atandika okubeera ng'afunyemu embiro, bamaama abali ku TV oba ne bataata tubabuulire kiki ddala ekyokukola. Yes. Kitandikira ku bath. Kitandikira ku bath. Mama, when
mu mwezi ogwo ogusooka tandika okumanyiza omwana wo okumuwa ku mazzi. Emyezi egisooka okay, from birth okay. first or second month. Okay. Comfort eri ku ggwe. Tandika okukola ki? Okumuwa kutuzo otutono. Kati otutuzo otutono kujja kwama to cleansing the mouth. Omwana ne bwalwala omusujja ne mumuwa syrups, that water ajja kuba yamanyidde okukola ki? Okuganywa. Now maama yiga okusiimuula ebbeere. Ate breast pads kubamu ku abazungu kye bakolako kye nayagala that kyenkoonamu is the breast pad. Breast pad eyo buli lwoba gikozesezza bw'oba ogenda okufeedinga omwana gigyemu because holding amata then simuula ebbeere feeding omwana wo teekamu breast pad empya. Tozzaamu eri. Okay. Omwana bw'atandika okwavula toothbuds amanyo gaba gatandise okujja. Omwana bw'atuuka 4 months aba atandise ebibuno biba bimusiiwa. Aba alya buli kimu. So omwana muteerewo akakeeka, muteerewo simple toys zasobola okukozesa. Ennyonjo bw'oba oli wakyalo muwe ekikajjo agegene. Ekikajjo is a very good solution. Or a pear or a carrot or an apple can do. Remember, the apple has beautiful colors. Remember, the kid will go in for those beautiful colors. What will he do? So, omwana atandike nga biyonjo. Two, at that time, breastfeeding, amabere gaba tegakyamala. So the immunity is falling. This is where this is the most difficult part of any mother. Okay. Because transition to eating is very difficult. Even for the child? Even for the child. Okay. Because omwana oba introducing the ekintu ekipya mu mubiri, even to the tooth bud. Oh yes. Even to the tongue? The buds on the tongue. Omuletedde test endala. So you have to develop that test. So oiwetaaga obugumiikiriza to develop that test. It is a very difficult. People have different tests. Ebimu babigaana, ebimu ne babikkiriza. You should appreciate omwana kyagaanye ne kyakkiriza. Okay. You know ensonga nkulu nnyo. Si nti mukulu we kye yalya noono alina okukirya. Respect the tastes of that child. Then omwana this is a difficult time era abaana abasinga we bakonzibira. Kati we in that process ka infection konna ne kajja ali bound okuddukana. When the immunity has fallen, tacha kutamata, mukazi watu struggling with the tests of omwana oyo. Now, this is when this is very difficult, but people always go through it. Now, omwana oluddukana, manya something is wrong in the chain. Either gwe muchafu, oba omwana alya ebichafu, oba omuntu ataking care of omwana alya ebichafu. Please, taking a time, omwaka ogwo ogulabanga omunene nnyo ogwo ogusooka, naye omwaka ogwo mutono nnyo ku life y'omwana wo ng'akuze. Abazadde nkiddamu. Omwaka ogwo ogulabanga ekinene nnyo, naye nkusaba
jjukira emyaka omuntu oyo gy'agenda okulivinga. Omwaka ogwo guli very important. Yes, okoleramu ebintu nga bituufu. Okiwulire w'ogayaalirira mu myaka egyo omwaka ogwo ogusooka, you will produce hell for that person. Now living a life of stress. A life of stress. Ate omwana oyo gy'akoma ate n'ofuna ebizibu n'ensawo oyo gy'ekoma kwegamba okubeera nga kitaddeko obuzito. Yes, omwana oyo ojja kuba opening the door for people to exploit that person all his or her life. Okitegedde? The exploitation ndozo ogirabye gye nkugambye. Of course. Omwana bw'atuuka 17 baba bamuvumye mu masomero, olina amapengo, you know the stress gy'ayitamu, amaze okutuuka amaze okufuna around 15-16 years, omwana oyo azze mutandise okunoonya ssente ate okuzzamu amannya ago, kati ng'oyo the cheapest is 2.3 million. Oh my God. Now, 2.3 million on one side. We are talking about 2.3 million times 4. Because abantu bali bajjamu Ebinnyo bajjawo wano 9. Yeah, right. So we are talking about 2.3 times 4, that is 9 million. Talk about 10 million. Gwe atwala omwana oyo mu Binnyo. Jukira anti you have to face a bill of up to 10 million to correct what has been done for emitwalo 2. I know, right. Okay, we've got some comments. Yes. I'm going to go through them quickly. Oh, okay. Oh, let me just choose a couple of nyinjiko. Mwebale nnyo, mwebale ddala okulaba nti mugoberera era nga bwe mbuuza ebibuuzo byammwe. Waliwo atandise n'agambye good morning. Mukyagaggawaza nnyo abasawo. Ono bw'atyo bw'agambye, I liked this statement when the doctor said it. In the process of making someone rich, that means the other is becoming poorer and poorer. Obuzibu obuliwo Abannayuganda tebaagala kusoma na kumanya. They don't know where and with who to receive important information from. People don't question some questions like why papers, why plastics. Anyways, thanks for hosting that, doctor. Nante webale nnyo ono ye Tenywa Calvin Eruwero. Tenywa Calvin tulina voucher yo, yes, era ojja tulekera endoze namba yo tukubeere nga tuno alaba tasobola kulaba taweereza message. Ono omugambo otya musawo bw'atyo bwakomentinze. Abasawo tulina oyiga, tulina okuyiga obutako si buli muzungu kyatuwa. Kyetukola ki kyetulina okukola. Let me give you an example. Waliwo omwami bamugyamu erinnyo, amanyi ne gatandika okutambula. Amanyi we gatandika okutambula. Moving into that space. Okay. Kasita ojjamu erinnyo. Covering kiri kituli. Towards. Yes. Okay. Kati bwe bagatandika okumovinga, he was in the States. Nga bakwata ultrasonic scanner. Kandi olumere ekutte mu makati g'amanyi. Akantu ako bw'okakozesa obubi kakola bruises, kakola amabwa ku mannyo, and the teeth become sensitive. Musajja wattu yamovinga from clinic to clinic for years. Nga the issue is becoming worse. Ajje Uganda, bw'ajje Uganda era n'amovinga mu clinics. Ne bateekako biseminti, composite resin, ne bayongerako biseminti. But the guy continued in pain. Oh dear. Now, when he continued in pain, musajja wattu eventually ne bagamba muli yalwala trigeminal olwo pain ebalemye okucontrollinga. Nga kyo kitegeeza ki yalwala mbu? Nti yalwala ebirowoozo ne bi-affectinga nerve. Ndekamuko. Kandekerawo kulowooza gwate. Ebirowoozo.
osobola okufuna pain mu nnaba amanyo gonna negakuluma kati musajja wattu ng'ajja he had pains from the exposed cementum waliwo erinnya root wetandikira pain exposed cementum ate yali agisako hard toothbrush. Oh dear. Pain number 1. Pain number 2 eyali esinga okubeera gye yali asinga okubeera nayo ultrasonic scaler. Akayako akuma k'omusawo akaayita ng'eri wansi mu roots ne kadiginga. Pain number 3 waliwo omusawo yateekako bwe yasalanga bwe yakolanga akasenya akakaluba agundi n'ateekako kisementi kisementi kicomposite nakyo ne kireeta pain. Kati musajja wattu unfortunately ng'alina ne sinus issue. Sinus issue. Kati musajja wattu yalina pains nga 4. Naye Mukama Katonda amuyambye nti ki amuyambye nti pain kumpi eri out because it's a process. Wamukwatako. Now ekirala bino si buli muzungu kyatuwa nti tulina okikopa. Bwe tuba tujjamu amannyo mu ssomero batugamba do a figure of 8. Okiwulire? Now omusawo bw'aba ajjamu erinnya omutwe gubagwera eno joint eno joint oba ogiteekako force n'eno joint oluba okiwulire? So omuntu endinga up nga bw'ayasama oluba ye lockjaw papa jema amanya agawera. So nze in my opinion I believe make a firm small buckle move erinyo litambuze mpola ngozza ku side then you twist not figure of 8 make a small twist then you continue make a small twist erinnya eryo livaayo. Naye omuzungu atugamba make figure of 8 figure of 8 ekyuso ezanyira ku gundi. Of course obanga ajjamu kawanga yonna gugenda gwa wali. Mukama Katonda yatuwa melanin eno and making our brains better, more resistant. We have better brains. We have better resistance. Abannayuganda tebawulira specials akazibe bwe yajja bwe yali ayogera about COVID. Nti pe COVID we have the resistance. This is a Harvard University student yabagamba naye Uganda yonna teyamuwulira. Okiwulidde? You know, nayagala nnyo specials because she stood her ground. N'alemerayo. Okiwulidde? Now nkasoma endala then bambi tweyongereyo. Okay, I'm sorry about the good short. Okay, nze nanyiri lugambo. Sisobola kusoma. Good morning, NTV. Mwasuze Mutya. I'm Michael, watching from Tororo. I'm grateful for the educative discussion from the doctor. I'm asking if the tooth bud has been removed by the traditionalist, is there a possibility of the tooth erupting or growing from the same spot? It never grows again. It never does. And you have to go in through expensive replacement, ranging from 5 million onwards to averagely 5 million to even 15. Anyway. Okay. Yes, I just say so. Good morning. Why does the baby cough while breastfeeding, even if when you try to position well? I want you to understand that it may be actually the mother, as she's saying, as you position well, or the kid could have a complication. Okiwuliriza kati nze nazaalibwa ne gundi baziyita gundi
tensils nga nnene nga ziholdinga food. Oh dear. Bwe ziholdinga food owunya oba okofing obuntu obuvaamu nga buwunya. No, but naye munno oba making their life hell because oba owunya asire. Era omuntu, one of the biggest reasons of bad breath is emmere okulaalira mu bulago. So omwana ayinza okuba alina issues with the throat. So I advise that lady to take the child not to a dentist but to an ENT surgeon. Ekibuuzo ekirala. Yeah, okay. Mwasuze Mutya mwenna bannange nze Kabanda Joram kusaasirwa empeerere musawo toyinza tutya. Okay, tuyinza tutya okubyewala ebyo byonna. Okay. Buyonjo. Period. Amulala. Good morning to you, Stella, and the viewers. This is Abib Kauthara. Thank you for the program. It's really educative. What can I say? What I can say is people really need awareness about Ebinnyo, and to the breastfeeding mothers, let them stop believing in myths, but let them practice super personal hygiene. Thank you. Thank you so much. Omulala agambye mwebale kuweereza nze Mike Zizinga ndichotera eno tulinayo abasawo abatuyamba okukuuta ebinnyo mu baana naye era ne bawona ne mutuwa amagezi ki. Yes, abaana bawona. Okay. Abaana kasoka tumule musawo. Abaana abo. Atoka tumule moshia. Kasoka tumule munyo tukomawo. Okay, webale nnyo webale ddala endowooza zammwe ziraba wano tulina kweyongerayo kola ebibuuzo. Of course tuyite mangu omulala agambye musawo tuyinza okay omulala agambye good morning Stella. Waliwo agambye mwana gwe nti bewabe bakuula ebinnyo ne bawona. Musawo yes tutandike kwabo agambye nti nabalina abasawo. Now mwana wange njagala okitegeere omusawo ow'ekinnansi awangulirawa omusawo omuzungu. Omusawo omuzungu gwe bw'ogenda mu ddwaliro omwana wange addukanye, omusawo omuzungu thinks about the money z'anaafuna mu mwana oyo ne yeerabira to give personal hygiene nti maama olongoose bbeere thereafter. Ensi yayonooneka tulowooza ku ssente z'oleese. Okiwulidde? Now omwana cycle n'ebeerawo maama n'akipinga nga agenda mu ddwaliro n'abeera frustrated ng'abo bwe bagenda ow'e Masaka. Now ow'e Masaka awangula atya oyo omusawo ow'ekinnansi? Omusawo ow'ekinnansi afumita akuuba n'afumita n'ajjamu toothbad omwana n'alekerawo okulonka ebbeere liri eccaafu. Okiwulidde? Era teri mwana gwe bakuubye addayo kuyonka. And these days they give them even antibiotics. Naye what is the effect? Nti omwana oyo agenda okukula face ye tekula nga bw'erina kukula, kano akantu kabeera prominent. Okiwulidde? Two, omwana oyo bwe batuuka okumuzzaamu amannyo, the cheapest is 10 million. Juga teriddamu kumera so. Toothbad teriddamu kumera. Katonda bwakuyamba nga baabikuubye ne lidda. Bakubye bukuubi ne lidda nga lirabika bubi nga toothbad tebagijeemu. Root canal is 400 okugjamu naava eyo. 2 okuteekako akakopo kungulu waliwo ak'emitwalo 5 waliwo akakadde. We are talking about 500, 900 to 1.4 million times 4. That's a lot of money, guys. Okay, hello, good morning. I'm 27 years old, but when I was a bit younger, up to now, I used to hear people saying that there are teeth that grow when we are old, and they are so painful while growing. But I didn't know. Okay, should I keep waiting for them? Because there is even space there. What's the cause of that delay? Again, I have 2 milk teeth. Teeth that didn't get out. What should I do about them? Because once in a while, I feel itchy gums where these teeth
are seated. So I want to begin a project right now. Omuntu ngoyo wajjanga wano nga on my TV shows ajja tusainingiranga ka consent bwatusayiningira consent nze mujjanjabire bwereere abantu bali abantu bategeere concept ekizibu kyalina nze saagala ssente kasita I come on a TV show omuntu naleeta such a complaint nze nja gikolera as long as they accept being done on camera ate basooka tusayiningira consent ffe nga tujja nga tusomesa okiwulidde naye bw'aba kamera tajagala ajja asasule money ajja asasule money mukebere consultation ya $2,000 then I'll tell him the truth. As simple as that. You guys have heard. Kangine kumlala. What do we do if we see those white teeth in the baby's mouth? How do we treat them? Do I get a treatment? Mwana wange bw'olaba ebintu ebyo they are just normal. It's nyanga nsaba bazzeewo ebifaananyi kiri eky'omwana omuto toothbud bw'eba ekula regions ezo zibaamu omusaayi mutono so they appear whiter. Jjukira olaba it's pushing olaba it is pushing omusaayi guba mutono so they look whiter. They are normal, my friend. That is a very normal mouth with akalinda minyira nga kaki kamaanyi ke kasikavyeyo nebeerawo mutunuulirawo awo makkati tolabanga waliwo akantu akava wano ku vi tekagenda ku mumwa akakantu kamaanyi ke balina ossala. Okay. So thank you. Good morning, Miss. You've called me Tati, but no, I'm not. My baby is 4 months now, and the toothbuds are out. Can I give her carrots to help her out? To give her carrots, washing her carrots, washing guavas, pears, sugar cane. We take her on biyonjo. Omwana wo enjoying. Let those be the toys. Toy again. I'm duka na gula bintu. You're training the child to appreciate those foods. Ngamoto. Oh yeah. Thank you. Okay, Stella. Onagami Stella nkwagala. Okay, webale tuweereza bulungi ng'oli musanyufu. Nange neyanze webale kusiima. Amanya gange nze Kalangala Musa nsaba okubuuza omusawo nina omwana alina emyaka 6 yakajjamu erinnyo lya wansi limu naye erizzeemu ndaba teriri mu layini emu na gano gatannakuula liri bali nnyo tagenda kukyama mannyo nkole ntya anti nze taata nze maama saagala omuwala akulenga amannyo ge gakyama nsobola okudijjamu oba nditereeze. Oh, sorry about that. That is omwana amannyo bwe gaba gajja mu kamwa depending on diri walijjamu leeti oba walijjamu gatera okuba nga tegateredde. Now that stage is called ugly duckling stage. It is a normal stage that all of us have passed through. Wajiyitamu nange najiyitamu n'oyo omuzadde yajiyitamu. Okay. Now don't worry, it will go away. Naye jukira amwa akaana kaffe tukatandikire ku bikarotisi byaffe bigwava byaffe biguni in use, good use of that goon, those gajja kweterera bw'oli in good use of those foods amanya ago gajja kwetereza mpola mpola era akaana ako singa wakatandikawo ku bigwava byaffe ku bi carrots zaffe ku bi apples byaffe you're putting pressure erinnya lijja kwesanga nga lyeterezeza mpola. So mommy, there is no need to worry. That is just an ugly duckling stage. Okay. Give more fiber foods to Thank you so much. Omwana wange yagwa obunnyo ne busose. Okay,
ne bukosebwa era gyagenze akola ne bonoonekera ddala gyagenze akola ne bonoonekera ddala ne budda munda bwabukoonako bumuluma. Dr. nkoze ntya she's going to make 5 years. She's going to make 5 years. Omwana oyo naali yagadde okumulabako. Maama nyagala kulaga effect. Waliwo omwana amannyo agagenda okujja mu maaso gagenda kubeera n'ebizibu. So gagenda kubeera n'ebizibu agamu gayinza okufeiringa okujja agamu gayinza okujja naye nga gatunudde gye gatunuulidde. So ofunayo omusawo w'amannyo akuli okumpi. Omusawo oyo ng'alina experience atandika okufollowinga up omwana oyo until omwana amannyo bwe ganajja gonna. Era nze musaba omwana oyo bw'atuuka nga 12 years bw'afuuka 12 years omwana oyo agenda afune x-ray ya OPG because waliwo amannyo heat eno oluusi affectinga tip ya root y'erinnya ya toothbud erinnyo emirandira ne gitakula bulungi. So abasawo bategeererewo ekyo tokitwala nga kyakuzannya. Ekisooka funa omusawo gy'ogenda alina experience. Now experience is very important. 2 bw'amala okubeera ne experience then follow up the kid amannyo gayinza okuvaamu earlier on okiwulidde then omusawo oyo alina omufollowing until 12 years lw'anaakuba x-ray tumanye ddala ddala tulikola ki. Okay, thank you. Jesus, kambaite mangu bano. Hello Nante. Okay, hello Nante, I'm Agnes from Nansana. Thanks for the show. The doctor is really helpful. My question is, how is the baby poo supposed to look like? Because our 4 months baby has diarrhea like stool. 4 months. Yes. 4 months. 4 months. Mwana wange choino okusooka okukola. That one who is beginning to have diarrhea, clean the breast. Clean the breast. Buy breast pads. Wear breast pads. When you remove the breast pad, clean the breast. Breastfeed the kid. After that, put a new gown. Change your bra 2 times or 3 times a day. Oh, the breastfeeding mothers? Yes, breastfeeding mothers. Oh, the breast pads. Not only breast pads. Bobo breastfeeding. Braji chuse emirundi ejo. Mama breastfeeding. Oyina okunaaba emirundi ejo. Ejo. Naba ng'ogenda mu buliri, naba ng'ovudde mu buliri, naba ssaawa muzettuntu. Okiwulidde? Mama breastfeeding naba emirundi 3. And whenever you bathe, please change the bra. That is how bonogoba okuddukana kw'omwana. Okay, Ebinnyo, that's helpful. Good morning, Stella. Which hospital does the doctor work from? Please share his contacts. Thank you. In the last couple of minutes. Malagambia, good morning, Stella and Musawo. Thanks for letting that Musawo to educate us about the topic, because I was among those who used to give my kids a lot of daddies. This is Julian Nakato from Nansana. May God bless you all. Julian, thank you so much for following our conversation. Malagambia, thanks NTV. Something isn't clear. I was told by a medic that as the teeth start erupting, changes go on in the GIT. What's the GIT? And that's why kids get loose stools. And not specifically poor hygiene. Just go ahead. Okay, good. I hope you were following. Okay, Mulagambi, good morning. This is Omar. I'm asking whether amannyo agagerekera gasobola okujjabwa
okujjanjabibwa. Okay, I think okujjanjabibwa. Now amanyi agangerekera omuntu oyo ayambazibwa braces. Ayambazibwa braces. Bayambazibwa braces. Amanyi gatereera. Okay. Amanyi gatereera era bw'oba oyo ayina engereka ngali willing to go on camera. NTV can follow the, you know, ebintu bino bwe bitaba abantu bwe batabirabako practically nti oba erinnyo limuvinga atya litambula litya okiwulire ne tukifollowinga month ku month for around 2 years abantu balitegeera engereka kyeki olitereeza otya. So nze nina okwewaayo naawe owa TV noweewaayo n'omulwadde ne yeewaayo ne tukikolera eggwanga lyaffe abantu ne bategeera nti amannyo tebakuula ngereka. Okay. Kino kikolo. Good morning, Stella. I'm 30 years of age. I have a bent jaw. My upper and down case aren't in line. Can they still get aligned? Yes, they can. Okay. I'll give that person free consultation, and giving that person free consultation, I'll advise for free. And then I'll refer, or I'll work on that. We shall work on that person. But most likely, I see a referral to an oral surgeon. Okay. All right. Gambia, my little sister fell down. My little sister fell down at 1 year or less. Ebinnyo. Till now, it has never grown back. The remaining teeth are also going bad. Atamira ebinyama on her gums. What should we do? See a dentist as soon as possible, or come for a free consultation. And if you're willing to sign a consent form so that Nante can be able to explain your situation so that others learn. There I'll treat you for free. Yes, I have been doing that for years. Okay, another one. Hello, Spark TV and TV, Stella. Thank you so much for the wonderful show. I am HZ, and my baby has 4 years with infected and broken teeth, almost up to the gum, and sometimes she gets pain. Kindly advise and direct me to the doctor's dental clinic with or without a phone. Okay, with a phone. Thank you. So, ojjukira kali ke nagambye titandika okutraining omwana wo okunywa amazzi buli raw feeding. Now omuzadde oyo omwana we yalwala, omwana we bwe yalwala n'amuwa syrup ne zookya amannyo ne gaggwaawo. Okiwulidde? Now what is the solution? To try to treat pain. Then omwana bw'aweza around 5 years, 5 and a half, omusawo n'alyoka agajjamu agamba majority of it on a single visit. So that omwana tabeera traumatized over and over again. Okitegedde? Because omuntu oyo bw'ogamba nti katujjemu kano tujjemu kali eyo trauma temuvaamu. I have seen people olutuuka ku dental chair n'afuka. I have seen men who atuuka ku dental chair olulaba empiso n'apassinga out. It is because of that trauma ejja ku bwana. So because omwana bamutwala mu dental clinic ne bajjamu lino ne bajjamu kamu. So it is about pain management until such a time of around 5 and a half, remove as much as possible that kid can tolerate. Thank you. Gambye kasule ku saluni ekifuuta mwebale kutuweereza ku Ebinnyo ntumbudde
Okay, greetings to you Kasule ku saloni webali nnyo kutulaba n'abalaba n'abaweereza messages tweyanziza nnyo tweyanzeege okwanga mu following okulaba nti mugoberera conversations zino ate munezituyamba kwanga bino bya bulamu yes ate ng'obulamu bwe bugagga musawe dakiika zooza size zino zengenda okwolekera First of all, nga tunagenda mu dakiika z'ettaano ziri mpaayo just seconds asatu ng'ongamba engeri gy'okuliningamu ebbeere funa katawel nenkanyika mazzi nteekako sabbuuni siteekako how do we do it just in 30 seconds just normal water. Get buy a number of white towels that you soak in jik those ones washing malamu jik zanike buli lwoba simula amayonjo simula white towel ejja kulaga cleanness ya breast yo ejja kukulaga how well do you bathe era bw'oba simula ebbeere lyonna lijja kulaga how clean you are then omwana ajja kuba tayinza kulwala in a clean breast. Okay. Mbayo seconds endala asatu dakiika zo wayogedde ku toothpick and toothbrush engeri gy'okozesaamu I don't know abana now if you brush badly akasala amannyo and to treat sensitivity is one of the most expensive things because era bwe nkuteekako composite ebeera ya mitwalo 10 per tooth oba bwe desensitizing it is 500,000 so funa soft toothbrush akasinya ke bawandiseeko soft bwate bawandiseeko soft tokagula bawandikako ko negundi nti soft yes soft toothbrush akatali soft please togula but when we are being taught different things wefuna akasenyanga kali hard waliwo akasenyanga kali akagenda okubuta akali hard kasalama nnyo ate ffe katukolera money trust me I'm sorry for my condoms I'll always tell you ffe katukolera money. So we're supposed to get a soft toothbrush? They must write soft. Now, toothpick. Buliro sukuma toothpick in between the tooth. You strip the gum away. Emmere ennene ekwatayo gatandika okuvundira kuva wansi ojja kuba tova abasawo b'amannyo. Sometimes it strips the gum away so badly that the tooth becomes sensitive. Atona waliwo n'abatakosa toothpick nga bakosa enjala enjala is okay abenjala bamami mukozese abenjala mukozese but what should you use? You should use floss because olwala terujja kuyingira in between the tooth to stripping the gum away. Mukosa njala tulina floss waliwo floss gwatunda mu market jali mu buntu obwo kalinga toothpick ne kaliko ka string. Yes. Put and mpola gently and ekisembayo mulekeraawo obwo bulenzi bwamwe obubatwala out bulekeraawo okukozesa opening up bottles with their teeth. Buliro opening a bottle with your teeth oya serinyo and it needs a root canal which is expensive and a root canal to survive it has to have a crown. Move kupesa open bottles with your teeth. And finally if you're in a place you've eaten something nice get chewing gum. Chew with your chewing gum. Chewing gum will take away the stuff out. Preferably sukari. There is even like sugar. Yes. Now onsi bulongo ba bye. Okay, the last 5 minutes to you. Okay. Nzukuwadde tungatusubula abantu baffe okimanyi nti ndi presidential candidate ndeka presidential omukulu w'eggwanga Uganda nzija where and I saagala kaluluko oyagala ki saagala onoonyeze kalulu bajja kukuba emiggo oyagala tukole tutyo kati nze nzija basomesa
nga bwe mbasomesezza because abantu batulimba batulimbye mu kanisa batulimbye mu kereziya batulimbye mu muzikiti batulimbye mu ssomero and that is the confusion we are in right now. Okiwulidde kati nze bwe nnaabasomesa amazima agaliyo mujja kuzuukuka. Okiraba kino kye twatandikideko ekya kibooko zammwe. Chiboko gundi Netanyahu came in Munyonyo and he said after liberating Palestine he's going to liberate Africa. But how does he liberate Africa? Ondozo lawe ba journalists abafudde mu Palestine. Okiwulidde nammwe mujja fa. Okiwulidde so nze nzija basomesa kyovolaba I am willing to come and teach you when you people need if you need somebody very informed I can come and teach your stuff. Nze onsanga ku page Facebook page ya onsanga ku TikTok ya King of Karagwe when yogerera byonna because King of Karagwe mwalaga tokimanyi nti ndi kabaka. I am the king of Karagwe, Kabaka Dala in northern Tanzania. I'm a fourth generation Ugandan. Oh wow! So on Sangana TikTok ya Dino Dento. Okay, what do I say? Contact and Dino Dento Kampala. Okay. Now simi yange eri personal eri 0757 887527 0757 887527 naye bw'oba eri ku by'amannyo kola 0701 the same tail because nze sikwata simu nga nkola ku balwadde tandika okukwata essimu ssaawa emu ezekiro kale musawo tuyanze nnyo tuyanzeege n'abantu okuva ino bagaa nti nze njagala kusomesa ggwanga banenga kintu kikulu nnyo. We need more Dr. Chironde is out there please. Dr. Chironde mukama akuwa omukisa tuyanze nnyo tuyanzeege olunaku tuwagaza olunaku olungi naawe abadde part of the conversation. I would love to give you everyone a hug, but I can't. But I would just love to say thank you so much for watching and following, and also kwagala okubeera ng'oli informed because knowledge is power. Bagala nnyo mukama bankumire. Bye.